Dia menganggap Malaysia itu adalah negara yang tertinggal, wilayah dengan banyak ditanami oleh pepohonan-pepohonan, dan juga orangnya yang masih primitif dan jauh dari teknologi. Itulah yang difikirkan tentang Malaysia. Awalnya mungkin meremehkan Malaysia. Ya, awalnya dia meremehkan Malaysia, guys. Terlihat sekali. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini masih bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya doa yang baik-baik akan saya panjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, jasmani juga rohaninya, dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, satu lagi video, satu lagi cerita, kisah yang unik dan menarik yang akan kita bahas di video ini ya guys ya. Sangat-sangat mengejutkan. Ini pengakuan dari salah seorang turis asing asal Chicago, Amerika Serikat. Yang mana pengakuannya ini sungguh sangat mengejutkan. Bahwa 1 dekade lalu, dia mengatakan ya Malaysia itu benar-benar sangat dia remehkan. Jujur guys, Malaysia itu benar-benar sangat dia remehkan di 1 dekade yang lalu karena dia hanya tahu dengan Singapura. Karena menurutnya di 1 dekade yang lalu Singapura sudah menjadi negara maju. Jadi apa yang di dalam pikirannya ini guys? Pada masa itu dia berpikir bahwa Malaysia itu wilayah yang panjang, penuh dengan pepohonan, dan juga orang-orang yang mungkin masih banyak primitif ya. Mungkin seperti itu tanggapannya guys ya. Karena dia hanya mengenal Singapura dan Singapura lagi di masa itu. Dan akhirnya setelah dia ke negara Malaysia, sungguh sangat mengejutkan guys ya. Rupanya di sini dia memohon maaf kepada semua orang atas apa yang dia pikirkan selama ini. Bahkan setelah dia sampai ke Malaysia, dia menemukan sesuatu yang indah yang dia lihat di sana, yang dia rasakan di sana, yang mana hal ini belum pernah dia rasakan dimanapun selama seumur hidupnya. Oke, menarik sekali untuk kita bahas, untuk kita reaksi video tersebut ya guys ya. Apa yang telah dia temukan di negara Malaysia, dan akhirnya dia memohon maaf kepada semua orang di dalam video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita segera mereaksinya. Ini dia. Hi everybody. Well, Malaysia has kind of surprised me. Malaysia telah mengejutkanku katanya. So while I've been to Singapore about a decade ago, I have not been to Malaysia, and this was my first experience coming here. And I had some preconceived notions about Malaysia. I'm thinking it is a lot of long, flat land, a lot of woods. In my head, I'm thinking squalor in a lot of areas. I'm thinking, you know, keep to the tourist areas, don't go off on your own. I'm thinking the food's going to be completely different than what I'm used to, and oh my God, what do I do? And I'm, those kind of misconceptions in my head, and they've proven to be complete misconceptions. Sebentar, betul kan apa yang saya katakan? Dia menduga di 1 dekade yang lalu, Malaysia itu hanya bentuk kawasan yang panjang, yang cukup luas, yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Dan jangan pergi ke sana, jangan kunjungi tempat itu, karena mungkin ada hal negatif yang tertanam di dalam kepalanya ini, dan hanya memikirkan tentang Singapura dan Singapura lagi. Tapi di masa itu ya, kita akan lihat apa yang terjadi setelah pertama kalinya dia ke Malaysia sekarang guys ya. Menarik. Oke, live. So first off, let's talk about Malaysia itself. Does it have some areas that are poorer than others? Yes, just like we have in our cities. There are poorer areas in Chicago than other areas of Chicago. There's poorer areas in Ottawa than there are in other areas of Ottawa. So that's normal. That's society that we have. But did you know here they do have a universal healthcare system and a really good high-rated healthcare system where it is
very inexpensive for the everyday person to go. They've set limits on how much can be charged to people. Plus, you can also get health insurance and that when you're there, which means it is very accessible for everybody here to get their health care and hospital coverage. Something I did not think would be in Malaysia, but it is. It is one of a very high-rated healthcare system. Also, it is not a small village area everywhere. Kuala Lumpur is huge. The buildings are huge. Some of the most beautiful hotels I've stayed in now been on this trip, and they're all a little different, from old world British charm to modern high-tech technology overlooking the two towers and the observation towers, the pools on the 50th floor overlooking the city, and the staff in all the hotels have been absolutely wonderful, super polite, and super friendly. And by the way, if you're wondering, English is spoken everywhere we've gone. And we've gone to the small fishing villages. We've gone to the tea plantations. We've gone to where they're making clothes with, you know, the wax and the painting, and they're making the tablecloths and all that. We've gone to the big cities, and everywhere English is spoken. It's not the main first language here, but it's so prevalent that you can get by easily no matter where you are, it seems, so far in Malaysia. And we're in 3 of the different states so far in Malaysia. And we've gone from the farming villages to the industrial areas to the cities. And it is definitely a little bit of a surprise how prevalent English is here for me. Also, boy, my money's going far. My money is going far. In Canadian dollars, it's roughly 3 to 1, which would make it 2 to 1, 4 to 1, I guess, 4.5 in American dollars, European dollars, euros. But it's not just the exchange rate that's kind of amazing. It's how inexpensive things can be, because they've also set limits on how much food can be charged in the markets and the fruit stands and the, you know, things like that. That first hotel I stayed in Kuala Lumpur, with that big spacious bathroom with the soaking tub and the walk-in shower and the king-size bed and the mini bars included, the large screen TVs overlooking the observation tower on the 44th floor. Beautiful, beautiful room. Runs about $200 Canadian a night. That's it. So what? $150 US is all that would run. That's incredible to me. Absolutely incredible to me. So yeah, your money really does stretch here. And it's not only there. We on this trip have now gone, we've eaten in the restaurants, at the hotels, which you would expect would cater to travelers of all denominations, etc. And we've traveled and gone out to the markets, and like a food court area in the middle of a country area. We've gone to small shops and little restaurants, outdoor terrace restaurants, no air conditioning, no nothing, just fans, and it's all open and outdoor. In fact, in order to go to the bathroom, you had to go through the kitchen to get there. That's how small this place was, local in this little fishing village. And the food was amazing. It was delicious. And nobody's gotten sick from eating the food. And we have people with a lot of dietary restrictions, to the point where, like, one person can't eat garlic and can't eat onion because they're really allergic to it. Another person doesn't eat, is a vegan, a vegetarian, doesn't eat anything meat wise. And they've been able to eat on this trip no matter where we've been. The people will work with you. They come out and they talk to you, say, oh, you can't? Okay, we'll make this for, how does this sound? And these are just local friendly people, just wanting to help, and extremely thankful for the business as well. And again, I cannot stress how super polite that everybody is. I have seen, like, we've had some ladies just
leave the hotel and go look for a local bar, spend some hours in the bar away from the hotel and come back, completely feel safe. Completely have no fear in this area. Everybody is looking out for one another. There's not a big, huge police presence everywhere that you go, like you see in some countries, because the violence here is next to nothing. The crime rate here and in Singapore are next to nothing, especially when you compare it to Canada, United States. And there is virtually no crime when you compare it that way, which is another misconception that I had. So let's see what I've had. Super friendly people, amazing food, really good exchange rate. Money goes a long, long way. I had this big helping of chicken fried rice, and then I had a fish and chip style dinner as well as wonton soup and a soft drink. And that cost me, folks, $7 Canadian. And we're talking enough to have fed me for the entire day. And it was delicious. Your money goes a long, long way. And then top it off with some really amazing cultural things to go see. Super friendly people. The big cities are amazing as well. Beautiful architecture, etc. Lots of things to go see and do. I'm telling you, Malaysia really kind of has caught me off guard in a really good way. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi bersama ya guys ya. Sudah dilihat kan? Sudah dilihat kan bagaimana pengakuan dari turis asal Chicago, Amerika Serikat ini ya guys ya. Bahwa dia secara jujur, terus terang dia mengatakan bahwa dulu, 1 dekade yang lalu, dia menganggap Malaysia itu adalah negara yang tertinggal, wilayah dengan banyak ditanami oleh pepohonan-pepohonan dan juga orangnya yang masih primitif dan jauh dari teknologi. Itulah yang difikirkan tentang Malaysia dulu ya guys ya, 1 dekade yang lalu. Tapi apa yang terjadi setelah dia masuk ke negara Malaysia saat ini, sekali saja dia masuk, itu mengubah semua ekspektasinya tentang Malaysia selama ini ya. Dia memohon maaf, meminta maaf, karena Malaysia rupanya tidak begitu ya. Awalnya mungkin meremehkan Malaysia. Ya, awalnya dia meremehkan Malaysia guys. Terlihat sekali. Tapi setelah dia masuk ke Malaysia, akhirnya semua berubah. Apa yang dia pikirkan tentang Malaysia itu tidak seperti yang dia pikirkan dulu ya guys ya. Tapi mungkin ini juga salah dia, tapi tidak murni 100% salah dia guys. Mungkin di masa itu, di 1 dekade yang lalu, minimnya informasi yang dia dapatkan tentang Malaysia. Karena dia hanya berkunjung ke Singapura pada masa itu dan tidak adanya atau minimnya promosi-promosi yang dia rasakan di negara Malaysia saat beliau berada di Singapura. Jadi dia tidak memutuskan untuk pergi ke Malaysia pada masa itu. Dan tetap di dalam konsep pemikirannya bahwa Malaysia adalah negara yang tertinggal dan Malaysia adalah negara yang ditanami oleh banyak pohon-pohon dengan manusia, dengan orang yang ketinggalan teknologi pada masa itu. Anggapannya ya guys ya. Rupanya di sini ada hal yang mengejutkan setelah pertama kalinya saja dia ke Malaysia. Dia sudah melihat ada satu hal yang sangat indah yang belum pernah dia lihat selama ini seumur hidupnya. Itu pengakuannya tadi guys ya. Dia hanya lihat hal indah ini ada di Malaysia saja. Yaitu adalah kondominium, apartemen, tempat penginapan, semua sangat bersih, aman, nyaman, dan modern. Itu yang dia katakan guys ya. Jarang dia melihat hal itu di negara lain dan baru saja dia saksikan di Malaysia. Dulu dia anggap Malaysia itu ketinggalan zaman ya. Sekali masuk ke Malaysia, langsung dia lihat yang indah-indah, langsung dia rasakan hal-hal yang mungkin belum pernah dia saksikan sebelumnya. Semua mengubah ya. Dan mungkin kejadian seperti ini sudah dialami oleh banyak turis asing yang mungkin saja kekurangan mendapat informasi-informasi tentang negara Malaysia. Ataupun dia menutup diri untuk negara-negara masuk ke negara ASEAN. Karena banyak juga jenis turis-turis asing ini yang mungkin tidak satu pemikiran ya. Karena semua orang itu konsep pemikirannya berbeda-beda. Ada pula turis yang tidak mau masuk ke ASEAN ya guys ya. Karena dia anggap sesuatu hal yang mungkin jauh dari kemajuan zaman. Ada pula hal yang demikian guys ya.
Tapi dalam sisi berbedanya, di sini dia saksikan, dia sangat menyesal. Dia sangat menyesal karena mengatakan ini kepada negara Malaysia. Ya, kejadiannya 1 dekade yang lalu, tapi saya rasa ini bukan kesalahan murni, kesalahan dia 100%. Justru ini dapat membuat dia menjadi merasa bersalah dengan dugaannya selama ini ya guys ya. Dan hal ini juga pasti pernah dialami oleh beberapa turis yang mungkin belum pernah masuk ke Malaysia dan juga mempunyai atau berprasangka yang kurang tepat tentang negara Malaysia itu sendiri. Jadi, perlunya promosi luas ke seluruh dunia untuk memamerkan sebuah negara, tentu itu sangat berdampak positif terhadap jumlah turis yang akan masuk ke negara itu ya guys ya, termasuk juga Malaysia, bahkan juga negara saya Indonesia ya guys. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan dan aku akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.